And the second law is law of independent assortment. So Mendel pea plant select gareko thiए. Pea plant को scientific name Pisum sativa. Mendel pea plant को 7 different characters लाई study गरेको. 7 traits or characters. यो 7 characters हरु के छ? एउटा चाहिँ height of pea plant, first character. Second, color and shape of seed. Third, color and shape of seed को, that is pod. त्यसको चाहिँ बाहिरको बोक्रा भयो. Last भनेको चाहिँ color and position of flower. So let's say 7 different characters हरु study गरे. उनको सक्सेस को एउटा रिजन यो पनि हो. उनले सिलेक्ट गरेको जुन क्यारेक्टर्स हरु थियो, त्यो क्यारेक्टर्स को लागि रेस्पोन्सिबल जीन्स हरु चाहिँ डिफरेन्ट क्रोमोसोममा थियो. भनेको उनले सिलेक्ट गरेको क्यारेक्टर जीन्स हरु चाहिँ के भयो त चाहिँ नन लिंक जीन्स हरु भयो. बिकज लिंक जीन्स हरु छ भन्दाखेरि चाहिँ उनको जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट हुँदैन. भनेको उनको चाहिँ लज हरु चाहिँ फर्मुलेसन हुन सक्दैन. सो उनको चाहिँ सक्सेसको अर्को रिजन the genes that were responsible for 7 different characters that Mendel selected, those were present in different chromosomes. That is, those genes were not linked genes. The 7 characters baniyo. Ab ke laws haruma. The first law of Mendel, that is law of segregation, which is also called as law of purity of gamete. Law of segregation, that means during meiosis cell division, during meiosis first, the alleles, the 2 different alleles of a genes, they separate and develop into an individual gamete. That is law of segregation. Meiosis cell division ma एउटा जीन मा भएको alleles हरु के हुन्छ सेपरेट हुन्छ र each allele बाट एउटा gamete बन्छ. त्यसैले हामीले law of segregation भन्छौं. Segregation means separation. And it is also called as law of purity of gamete. That is because so दुईटा allele हरु छ separate हुन्छ during meiosis. Individual allele develops into a gamete र each gamete मा के छ एउटा मात्रै allele छ. एउटा allele भनेको एउटा character हो. So gamete हरु चाहिँ के छ एउटा particular character को लागि चाहिँ पेयर हुन्छन्. So it is called as law of purity of gametes, and this law it is also called as universal law because यो law चाहिँ के हुन्छ universally applicable छ. Each and every organism ma applicable huncha. So it is also called as universal law. Next is law of independent assortment. That is, after gamete formation, these gametes they can independently combine with each other and produce different types of offspring. Father र mother को कुनै पनि दुईटा इन्डिभिजुअल छ उनीहरुको ग्यामेटहरु चाहिँ के हुन सक्छ इन्डिपेन्डेन्टली कम्बाइन हुन्छ. कम्बिनेसन को कुनै पर्टिकुलर रूल छैन. So independently combine huncha र different offspring हरु production हुन्छन्. So for example, you have 2 plants, so tall plant, dwarf plant, gamete formation भयो. After gamete formation, these gametes they independently combine with each other and produce different types of offspring. That is law of independent assortment. The law of independent assortment is कुछ certain exception हरु छ. You see, each and every situation, each and every organism मा चाहिँ हाम्रो applicable छैन. यसको हाम्रो exception छ linkage. So in case of linkage, there is no independent assortment. Linkage भएछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो independent assortment or recombination हुँदैन. Linkage भनेको चाहिँ हाम्रो एउटै क्रोमोसोममा भएको जीन्सहरु. The genes those are present in the same chromosome are called as linked genes, and the inheritance of linked genes together in an individual, that is called as linkage. So एउटै क्रोमोसोम छ, यहाँ चाहिँ जीन T, नेक्स्ट जीन छ R. यो दुईटै जीनहरु एउटै क्रोमोसोममा प्रेजेन्ट छ. यिनीहरुलाई हामीले लिङ्क्ड जीन भन्छौं. क्रसिङ ओभर हुँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो क्रोमोसोम छ, दुईटा क्रोमोसोम क्रसिङ हुँदा हाम्रो चाहिँ क्रोमेटिडहरु चाहिँ के हुन्छ यसरी क्यासमेटा फर्मेसन हुन्छ, क्रोमेटिडको एक्सचेन्ज हुन्छ. सो लिङ्क जीनहरुको केसमा चाहिँ अब यो दुईटै लिङ्क जीन भन्दाखेरि यिनीहरुको बीचमा थोरै डिस्टेन्स छ. अब क्रसिङ ओभर हुँदा यहाँबाट चाहिँ यो पर्टिकुलर सेगमेन्ट चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ. यसरी एक्सचेन्ज हुन्छ. एक्सचेन्ज हुँदाखेरि दुईटै जीनहरु के भइरहेको छ सँगै इनहेरिट भइरहेको छ.
यही फिनोमिनललाई हामीले लिङ्केज भन्छौँ र लिङ्केजको केसमा इन्डिपेन्डेन्ट कम्बिनेसन हुँदैन, दुईटै कलेक्टिभली गइरहेको छ, सो इन्डिपेन्डेन्ट कम्बिनेसन भएन, सो यो चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन भयो। अर्को चाहिँ हामीले ल अफ डोमिनेन्स, त्यसलाई चाहिँ हामीले ल भन्दैनौँ पर्टिकुलरली बिकज ल अफ डोमिनेन्समा म्याक्सिमम एक्सेप्सनहरू छ र ल भनेको के हुनुपर्छ, युनिभर्सली एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ, मिनिमम एक्सेप्सन्सहरू हुनुपर्छ। त ल अफ डोमिनेन्स त्यसमा हाम्रो धेरै एक्सेप्सनहरू छ, so that is not referred as a particular law. What is law of dominance? Law of dominance, it states that a dominant character, or like for example this, when there is a combination of dominant and recessive allele, dominant allele it is expressed, but the recessive one that is suppressed or that remains hidden. This is law of dominance. Law of dominance, it has various exceptions. One is incomplete dominance. Another is codominance. Next is lethal genes. So incomplete dominance, codominance, lethal genes, these are the exception to law of dominance. In case of dominance, one of the character is expressed, other remains hidden. Whereas in case of incomplete dominance, neither of them is completely dominant nor is recessive. An intermediate of both of the characters is expressed in case of offspring. So that is an exception. Codominance, both the alleles are equally expressed in an individual. So neither of them is dominant nor recessive. So that is codominance, another exception. Next is lethal genes. So in case of lethal genes also, law of dominance that is not followed. हामी चाहिँ के छ अब यसको चाहिँ मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड को एक्जामले रेशियो हेरेको थियौं, सर्टेन क्वेशनहरु गरौँ। So Mendel monohybrid cross, the genotypic ratio is 1:2:1. Phenotypic ratio is 3:1. In monohybrid cross, the genotypic ratio that is 1:2:1 and the phenotypic ratio is 3:1. In dihybrid cross, genotypic ratio is 12, 24, 12, 12, 1. And the phenotypic ratio is 9:3:3:1. So this is the ratio of monohybrid and dihybrid cross. Now, how many different types of genotypes are produced in monohybrid cross? कति थरीको चाहिँ जीनोटाइपहरु प्रोड्युस हुन्छ मोनोहाइब्रिड क्रसमा? कति छ? 1, 2, 3. Pure tall, pure dwarf, hybrid tall. That means 3. So genotypes that is 3. Now phenotype, how many phenotypes? हाम्रो 2 to the power n. So 3 to the power n. Genotype 3 to the power n, where n equals to number of pair of alternating characters. So using this formula, we can easily calculate how many different types of genotypes can be produced in a particular cross. Suppose for monohybrid cross, 3 to the power 1. For monohybrid cross, monohybrid 2 to the power n. So 3 to the power n, genotype 3 to the power n, where n equals to number of pair of alternating characters.
So using this formula, we can easily calculate how many different types of genotypes can be produced in a particular cross. Suppose for monohybrid cross, 3 to the power 1. For monohybrid cross n equals to 1. So 3 to the power 1, that is 3. मोनोहाइब्रिड में हाम्रो 3 टा आएको थियो. अब डाइहाइब्रिड को लागि हाम्रो के हुन्छ, n को भ्यालु 2, 3 3 जा 9. त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ ट्राइहाइब्रिड छ, 3 3 गर्ने, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इजिली चाहिँ नम्बर अफ जिनोटाइप्स क्याल्कुलेट गर्न मिल्यो. अर्को हुन्छ अब फिनोटाइप. फिनोटाइप को लागि हाम्रो फर्मुला के छ, 2 to the power n. सेम हो, n भनेको नम्बर अफ पेयर अफ अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर्स. अब हामीले के गर्ने, भ्यालु राखौं. मोनोहाइब्रिड को लागि 1, दैट इज 2. र हाम्रो मोनोहाइब्रिडमा दुईटा फिनोटाइप आउँछ. डाइहाइब्रिड छ 2 to the power 2, 4. ट्राइहाइब्रिड 3, दैट इज 8. त्यसैले चाहिँ हामीले यो फर्मुला रिमेम्बर गर्ने, इजिली फिनोटाइप क्याल्कुलेट गर्न मिल्यो. अब चाहिँ रेशियो अफ homozygous dominant to homozygous recessive. कुनै पनि क्रसमा आइदर मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, होमोजाइगस डोमिनेन्ट र होमोजाइगस रिसेसिभको हाम्रो रेशियो कति आउँछ होला, that is 1:1. बिकज होमोजाइगस डोमिनेन्ट एउटा मात्रै हुन्छ, होमोजाइगस रिसेसिभ पनि के हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ. जस्तो मोनोहाइब्रिडमा TT1, स्मल TT1, डाइहाइब्रिड प्योर रिसेसिभ, प्योर डोमिनेन्ट, that is only 1. So 1:1 हुन्छ. यो अलवेज सधैँ यस्तै रेशियो, जुनसुकै क्रसमा पनि. ल हामीले चाहिँ सर्टेन प्रोपोर्सनहरु हेरौँ यसमा. हामीलाई क्वेशन दिएको छ, सपोज calculate the proportion of homozygous dominant in dihybrid cross. सानो चाहिँ डाइहाइब्रिड क्रसमा होमोजाइगस डोमिनेन्टको प्रोपोर्सन निकाल्नु छ. डाइहाइब्रिड क्रस इन F2 जेनेरेसन. अब यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, F2 जेनेरेसनमा कतिवटा अर्गानिजमहरु प्रोड्युस भइरहेको छ. नेक्स्ट चाहिँ अब त्यसमध्ये होमोजाइगस डोमिनेन्ट कति छ. सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो इजी फर्मुला छ 1/4 to the power n. यो फर्मुला युज गर्ने. Where 1 is the homozygous dominant, that means homozygous dominant एउटा मात्रै प्रोड्युस हुन्छ. Out of how many? त्यसको लागि 4 to the power n. Where n is, that is the number of pair of alternating characters. So that in case of dihybrid n equals to 2. Number 1/16. So dihybrid cross F2 generation, all total 16 organisms are produced, out of which 1 is homozygous dominant. Similarly, in the question, if you are asked, calculate the proportion of homozygous recessive in dihybrid cross in F2 generation, same formula, same value. Because homozygous recessive, that is also only 1. माथिको भ्यालु 1 नै हुन्छ, homozygous सोधिरहेछ भने मुनिको मात्रै हाम्रो कतिवटा हुन्छ त्यो निकाल्ने. जस्तै मोनोहाइब्रिड छ भनेदेखि 4 to the power 1, that is 1/4. त्यसैले हामीले इजिली प्रोपोर्सन निकाल्न मिल्छ. अब चाहिँ सर्टेन अहिलेसम्म एक्जाममा आएको केही क्वेशनहरु छ न्यूमेरिकल. एउटा क्वेशन छ, how many hybrid tall organisms are produced in a class between capital T and small t. Option
25%, 75%, option C, that is 50%, and option D, it is 100%. So what percentage of hybrid tall organisms are produced in a cross between pure tall and pure dwarf? Kati huncha hola hamro hybrid tall? In F2 generation, 50%. One pure tall, one pure dwarf, दुईटा चाहिँ के छ हाम्रो hybrid छ. So hybrid चाहिँ हाम्रो 50%. अब यही question मा, how many tall plants are produced in a cross between pure tall and pure dwarf? How many tall मात्रै भनेको छ? कति percent हुन्छ? Tall भन्छ भनेदेखि 75%. तीनटै tall हो नि. हो. Tall मात्रै भनेको छ 75. तीनटा tall छ out of 4. Pure tall 25, pure dwarf 25, hybrid tall 50. जस्तो क्वेशन आएछ भने जुनसुकै सोध्छ हामीले भ्यालु निकाल्ने. अब चाहिँ एउटा डाइहाइब्रिड को. How many types of phenotypes can be produced in a cross between capital Y, small y, capital R, small r, and small y, small r, small r. Option 1, 2, 3, 4, and 9. So, kati आउँछ होला हाम्रो? In F2 generation, how many different types of phenotypes can be produced when you cross between capital Y, small y, capital R, small r, and the recessive parent? कति थरीको आउँछ होला? कति आउँछ हाम्रो? अब यसमा हेर्ने. हाम्रो के दिएको छ? हाम्रो प्यारेन्ट्सहरु भनेको यस्तो छ. यहाँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरु छ. अब यसबाट हाम्रो कति डिफरेंट टाइप्सको ग्यामेटहरु बन्न सक्छ? 4. यहाँबाट हाम्रो चारवटा ग्यामेट आउँछ. क्यापिटल Y, क्यापिटल R, क्यापिटल स्मल, क्यापिटल स्मल, स्मल. 4 ग्यामेट्स भयो. सेकेन्ड प्यारेन्टबाट पनि हाम्रो 4 ग्यामेट्स आउँछ. बट all the 4 gametes are same. Small y, small r, small y, small r. So हाम्रो सबै ग्यामेट के आएको छ? सेम आएको छ. बिकज यहाँको चाहिँ के छ? हाम्रो सबै ग्यामेट सेम छ. अब चारवटै ग्यामेटलाई हामीले 4 डिफरेंट ग्यामेटसँग कम्बिनेसन गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ? अर्गानिजमहरु कति टाइप्सको आउँछ? जस्तो y, r. यहाँ कम्बिनेसन गरौ, यो सबै के छ? सेम छ. यो one phenotype हो. यहाँ कम्बिनेसन बिकज यताको ग्यामेट सेम छ, यो सबै एउटै आउँछ. सिमिलरली यतापट्टि. That means कति डिफरेंट टाइपको फिनोटाइप प्रोड्युस भइरहेको छ? 4. सो हाम्रो चाहिँ आन्सर 4. सो हाम्रो चाहिँ यदि एउटा प्यारेन्ट चाहिँ होमोजाइगस डोमिनेन्ट वा होमोजाइगस रिसेसिभ छ, अर्को चाहिँ हाम्रो हेटेरोजाइगस छ, इन दैट कन्डिसन हाम्रो चाहिँ 4 फिनोटाइप मात्रै प्रोड्युस हुन्छ. बिकज एउटा प्यारेन्टले सिमिलर ग्यामेट प्रोड्युस गरिरहेको छ. यस्तो क्वेशन चाहिँ हामीले इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ. त्यसको लागि हामीले यस्तो चाहिँ यो बनाइराख्नै पर्दैन. जस्ट क्वेशन हेर्ने सल्भ गर्ने. नेक्स्ट चाहिँ अब एउटा ग्यामेटको क्वेशन गरौँ. How many types of gametes can be produced from a genotype? अब यसमा चाहिँ तीनटा छ हाम्रो. एउटा जीनोटाइप छ कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. Second genotype is capital A, small a, capital B, small b, capital small. Third genotype is capital A, small a,
सो यो चाहिँ 3 डिफरेन्ट टाइपको जिनोटाइप छ। यसबाट हामीले चाहिँ कति डिफरेन्ट टाइपको ग्यामेटहरु प्रोड्युस गर्न सकिन्छ त? फर्स्ट ग्यामेट छ हाम्रो, फर्स्ट जिनोटाइप छ, सबै के छ? डोमिनेन्ट छ, सबै क्यापिटल छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा फर्मुला छ 2 to the power n। हाउ मेनी डिफरेन्ट टाइप्स अफ ग्यामेट्स सोध्छ भनेदेखि जिनोटाइपबाट हामीले यो फर्मुला युज गरेर इजिली क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। 2 to the power n गर्ने, where n equals to n, that is heterozygous number of heterozygous genes। यो जिनोटाइपमा हेटेरोजाइगस जिन्सहरु कति छ? that equals to n। सो फर्स्ट कन्डिसन हेर्ने, हाम्रो हेटेरोजाइगस छ कुनै? हेटेरोजाइगस छैन, सबै के छ? हाम्रो होमोजाइगस छ, कुनै पनि हेटेरोजाइगस छैन। सो n इक्वल्स टु के छ? 0 फर्स्ट कन्डिसनमा। n इक्वल्स टु 0 भनेपछि 2 to the power 0, that is 1। सो सबै ग्यामेटहरु चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो सिमिलर हुन्छ। टोटल ग्यामेट बन्ने भनेको चाहिँ हाम्रो 8 वटा भयो, 1 2 3, 3टा जिन्स छ, 2 to the power 3, that is 8, र 8 वटै जिनहरु के हुन्छ? सेम हुन्छ। सो 1 टाइपकै भयो। यसको आन्सर आउँछ हाम्रो 1, सबै सेम छ। अब सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो, सेकेन्डमा चाहिँ के छ? हाम्रो 1 2 3, 3टा चाहिँ हेटेरोजाइगस छ। सो n इक्वल्स टु 3, टोटल 8 वटा हुन्छ। त्यो 8 वटा मध्ये हाम्रो चाहिँ कति टाइप्सको चाहिँ हुन सक्छ त? n इक्वल्स टु 3 छ, 2 to the power 3, that is 8। सो 8 डिफरेन्ट टाइपको ग्यामेटहरु प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। लास्टमा चाहिँ हाम्रो 5 वटा जिन्स छ, आउट अफ 5 जिन्स 1 2 3, 3टा चाहिँ हेटेरोजाइगस छ र 2टा चाहिँ के छ? हाम्रो होमोजाइगस। सो यस्तो टाइपको यदि जिनोटाइप दिन्छ भने हामीले होमोजाइगसलाई हेर्ने हैन, हामीले जस्ट हेटेरोजाइगस हेर्ने। कतिवटा चाहिँ हेटेरोजाइगस छ त? 3टा। सो सेम फर्मुला, n इक्वल्स टु 3, 2 to the power 3, that is 8। सो यो दुईटा कन्डिसनमा हाम्रो 8 डिफरेन्ट टाइपको ग्यामेट प्रोडक्सन हुन्छ। फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ एउटा मात्रै भयो। त्यो चाहिँ ग्यामेटको क्वेशन भयो। यसमा केही प्रब्लम छैन है। हामीले चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एक्जाममा आएको छ यो हाम्रो। यसमा चाहिँ what is the probability of occurrence of AA, BB, CC genotype in an offspring produced by the cross between capital A, small a, capital A, capital A, capital small, and small a, capital B, small c, Option 1/2, option B 1/3, option C that is 1/4, and D it is 2/3. So एउटा parent को हाम्रो genotype छ AA, capital B small b and capital C small c. र अर्को parent को चाहिँ हाम्रो homozygous recessive gene A, homozygous dominant gene B and homozygous recessive gene C. अब दुईटा parent को बीचमा क्रसिङ गराउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अफस्प्रिङमा यस्तो टाइपको जिनोटाइप भएको अफस्प्रिङहरु कतिवटा प्रोड्युस हुन सक्छ त? यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ क्वेशन सल्भ गर्नको लागि फर्स्टमा के गर्ने, प्यारेन्टको चाहिँ हामीले जिनोटाइप लेख्ने। यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्यारेन्ट छ, त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड प्यारेन्ट स्मल ए, सेकेन्ड प्यारेन्ट छ। अब हामीले के गर्ने, यहाँ सेग्रिगेसन सेपरेसन गर्ने।